Hello everyone, welcome back to a new section. My name is Arun. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സസൈസ് 5.8 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസിൽ ബേസിക്കലി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് റോൾസ് തിയറം, പിന്നെ അടുത്ത വന്നിട്ട് ലഗ്രാഞ്ചി മീൻ വാല്യൂ തിയറം. ഈ രണ്ട് തിയറങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസ് ഫീൽ കൺഫ്യൂസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി വെരി ഈസി ഡിയർ, സീരിയസ്ലി ട്രസ്റ്റ് മീ. ആൻഡ് ബോർഡ് എക്സാമിനും ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, റോൾസ് തിയറം ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ കണ്ടീഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഡിയർ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് ദ മാർക്സ്. സോ ഡോണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റോൾസ് തിയറം, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലഗ്രാഞ്ചി മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഡിയർ. പക്ഷേ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പേ ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഇതുവരെ ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് നോക്കാത്ത പിള്ളേരോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്താണെന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഈ എക്സസൈസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം x² + 2 എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ലൈക്ക് y' നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും, ഓർ ലൈക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ y-നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാമല്ലോ, y കുഡ് ഓൾസോ ബി റിട്ടൺ ആസ് f of x, x² + 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ f of x അല്ലേ, ബിക്കോസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു f of x. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത്, f പ്രൈം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ. നൗ മൈ റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് f പ്രൈം അല്ലെങ്കിൽ f', അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ y എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ dy/dx നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ? ഇപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് റോൾസ് തിയറമിലോട്ട് നോക്കുക. അല്ലാത്തൊരു ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് എനിക്കിത് പറയണമെന്ന് തോന്നി. ബിക്കോസ് എനിവേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് തീരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ യു റിയലി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അപ്പോൾ dy/dx ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആക്ച്വലി എന്താണിത്? സ്ലോപ്പാണ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് ഡിയർ? ദ ടാൻജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലൈക്ക് ഓർ ആ സർക്കിളിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ നമ്മളെ f of x അല്ലേ, ഇത് നമ്മളെ x. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പം ഒരു ഗ്രാഫ്, ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഫങ്ഷൻ വരച്ചു. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പല എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഐ ഹാവ് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടും. ഫൈൻ, ഓക്കെ. പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് f of x ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ f of x ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ f' കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് f' എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് f' of x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എഴുതുകയാണ്. f of x is equal to x² + 2. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ അല്ല വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ f' of x കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? 2x ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 2x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പിള്ളേർക്ക് അറിയണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ചെയ്തു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. 2x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പം ഓക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു f' of x കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെ തന്നെ എടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് 2x. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വാല്യൂ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ a എന്ന് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഇതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് a എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 2a. അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് 2a. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, this is nothing to do with this dear, that okay I will explain you later. Okay, അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എയിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, now for another thing I will explain it and then we will move on dear. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു, ഓക്കെ,
ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ടാൻജൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജൻറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് സ്ലോപ്പ് റൈറ്റ്. അതിനൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സ്ലോപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന സ്ലോപ്പ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയി, കുറച്ചും കൂടെ മേളിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ടാൻജൻറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ. എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്? അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് എർത്ത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പാരലലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? 0 ആണ് റൈറ്റ് ഡിയർ. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക, ബിക്കോസ് something what we are gonna tell next is gonna be related to all these. Fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we will just start speaking about what is Rolle's theorem dear. എന്താണ് Rolle's theorem എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക. Rolle's theoremത്തിനകത്ത് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ എ ബിനകത്ത് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റേഞ്ച് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ടു മച്ച് ഡിയർ. ഒരു ഇൻ്റർവെൽ തന്നിരിക്കും, എനിക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത്. ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ, ദിസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. അതിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എ വാട്ട് എവർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബി എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ. വേറൊന്നുമുണ്ട് ഇൻ്റർവെൽ, that is your open interval. What is the difference here? It's with the brackets. It's a square, it's a curly one dear. And this is actually open. Open എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, you don't take A as well as B. A, B വിട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ ഡിയർ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട, പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. Okay, then I will tell you what is Rolle's theorem. First one, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും തന്നിരിക്കുമല്ലോ, എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് റോൾസ് തിയറം ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ എക്സസൈസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് at closed interval a and b, a comma b. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ is continuous at a and b. കണ്ടിന്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി വെരി സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് എ പെൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലല്ലോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്രേക്കപ്പ് ഡിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തൗട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് എ പെന്ന് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ പറയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്? ഇൻ ദ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി. എന്നിട്ട് ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ആൻഡ് ബി, എയും ബിയും വിട്ടിട്ട് ഉള്ള അകത്തുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആവണമെങ്കിൽ, as you know that the function which is continuous is again differentiable, right? എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ, അതെല്ലാം ഇനി വരും കേട്ടോ, നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി, ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി. എന്നിട്ട് ഓൾസോ എഫ് ഓഫ് എ is equal to f of b ആണെങ്കിൽ എന്താണ് f of a, എന്താണ് f of b? ഓക്കെ, ഇവിടെ f of a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ a എന്ന് എടുത്തില്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ f of a ആണ്. റൈറ്റ് ഹിയർ f of a ആണ്, ബിക്കോസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് a ഇട്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് അനദർ പോയിന്റ് b, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഞാൻ b എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് b. അവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം അഗെയിൻ ഗെറ്റിംഗ് എഫ് ഓഫ് ബി ഹിയർ. ആൻഡ് ഈസ് ദറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി അല്ലേ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം ആണ്, ഇവിടെയും ഇവിടെയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് റോൾസ് തിയറം ഡിയർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ് ഇസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ there exists some point, okay, some point C,
Okay, there exists some point C. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് which is denoted as C. Okay, C, which is actually an element of what? Element of open interval A and B. അപ്പം നമ്മൾ A and Bയിലുള്ള ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ അകത്ത് എയും ബിയും വിട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയോ ഉണ്ട് C, such that ഇപ്പം എടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ്റെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം എടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എക്സിന് പകരം സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 0. അത് ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് സി, ഒരു പോയിന്റ് സി ഉണ്ട്, വേർ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ്? ഈ പോയിന്റ് എന്താണ്? എഫ് സി അല്ലേ, എഫ് സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ ആ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? 0. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ് ഹിയർ ഡിയർ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. റോൾസ് തിയറം പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then there exists a point C inside the open interval A and B in such a way that f dash of C is equal to 0. The second one, Lagrange mean value theorem, right dear? Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റോൾസ് തിയറം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു റോൾസ് തിയറം പറഞ്ഞ? ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ A, B, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ റോൾസ് തിയറം? ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് differentiable on open interval A, B എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? യെസ്, ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ലഗ്രാഞ്ചി മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിനകത്ത്. പക്ഷേ the third one is gonna be different here. What is the difference is that if this happens or this mean value theorem is taken only when f of A is not equal to f of B. That is the thing. That is a main important thing. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വരിക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഹിയർ ഐ ആം ഗോണ മാർക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ വരച്ചു. ദിസ് ഇസ് എ, യാ, ദിസ് ഇസ് എ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ബി ഡിയർ. ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ബി. എ, എനിക്കിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുമല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എ. ഇത് എഫ് ഓഫ് എ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് ബി. സോ ആസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്, ഈസ് ഇറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി? നമ്മുടെ റോൾസ് തിയറം പോലെ അല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലഗ്രാഞ്ചി മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഡിയർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ദെൻ റോൾസ് തിയറം. റോൾസ് തിയറത്തിനകത്ത് ദേ ഗോട്ട് എ പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഹിയർ ഓൾസോ യു ഗോട്ട് എ പോയിന്റ് സി. ഓക്കെ, ഹിയർ ഓൾസോ യു ഗോട്ട് എ പോയിന്റ് സി where it says that C is actually an element of inside A and B itself. A and B തന്നെയാണ്. പക്ഷേ the main thing is that f dash of C, okay, ഇത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു C എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് still it exists inside the open interval A and B where the slope of that particular point is gonna be something little different from the other one dear. റോൾസ് തിയറത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്? 0 ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ 2 പോയിൻറ്റ്സ് അറിയാം നമുക്ക്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ പോയിൻ്റ് x1 ഇവിടെ y1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് ഇസ് x2 y2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സ്ലോപ്പ്? എന്തായാലും നമ്മൾ ലൈനിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് y is equal to mx plus c എന്നാണ്. വേർ m is the slope. m നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. m is equal to y2 minus y1. y2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, രണ്ടാമത്തത്, മൈനസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബൈ x2 minus x1.
ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ റീകളക്ട് ചെയ്ത് എന്താ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് ആ ലൈനിൻ്റെ അല്ലേ ഇതല്ലേ y is equal to m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതേപോലെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആക്ച്വലി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടാൻജൻ്റാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പോയിൻറ്റ്, ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ, ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പോയിൻ്റ് ഇസ് എ എഫ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ഡിയർ. ഈ പോയിൻ്റ് എന്താ, this is b f of b right, ഇതാണ് ആ പോയിന്റ് യാഡിയ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് എന്ന ടാൻജൻറ്റ്, ഈ ടാൻജൻ്റാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തിനാ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്താൽ, ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലൈനും ഈ ഒരു ടാൻജൻറ്റും ആയിട്ട് പാരലൽ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടുക, ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഈസ് മൈ സ്ലോപ്പ് ദെയർ, മൈ സ്ലോപ്പ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് y2, നമ്മൾ y2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഫ് ബി, സോ എഫ് ബി okay function b minus f of a, f of b minus f of a എങ്ങനെ ഇവിടെ y1 f of a minus b minus a dear. This is what the most relevant part of this particular Lagrange mean value theorem is. അപ്പോൾ Rolle's theorem നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, same two conditions on Rolle's as well as in Lagrange dear, but the only problem comes here is when f of a is equal to f of b, it becomes a Rolle's theorem, and if it is not, then it becomes a mean value theorem. Mean value theorem ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇതാണ്. If it is Rolle's theorem, the slope is going to be 0. So according to that, the questions would be there. ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, because I really want to give you some idea about how this Rolle's theorem and all work here. Okay, before going into the exercise, ഒരേ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, there is a function like x square plus 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ. അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, there is a graph or this, when you plot it, this looks something like this. Yeah, this looks something like this, where this point is gonna be your plus 2, and obviously now this one is again gonna be like minus 2. Yeah, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പറയാണ് in a close interval like -2 to 2. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെക്ക് വെദർ Rolle's theorem സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ what you will do is that, like, okay, obviously you know that this function, okay, ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ y എന്ന് പകരം ഇപ്പോൾ f of x എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, y എന്ന് എഴുതാം, f of x is equal to x square plus 2 അല്ലേ. So since actually I know that this function is continuous, ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് അറിയാം, at close interval -2 and 2. How do you know it is continuous dear? Because it is what? It's a polynomial. അപ്പോൾ every polynomial function is continuous എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ this function is continuous, and it function is what? This is differentiable in open interval -2 2, as you know that f dash of x is what? 2x. Yeah, അപ്പോൾ continuous, every continuous function is what? Differentiable. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ you already know it is continuous, you know that it's gonna be, it is differentiable. Then okay, check for what is the next. f of -2 അല്ലെങ്കിൽ f of a എന്ന് വെച്ചത് -2 എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്, അതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് f of -2 ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലിട്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും? -2 the whole square plus 2, x ന്റെ സ്ഥലത്ത് -2. So what I will get? 4 plus 2, which is gonna be 6, right there. Okay, again f of 2 is equal to
the 2 here, x in the saratha, plus 2, it's gonna be 4 plus 2, again gonna give me same value. So what I can write, f of minus 2 is equal to f of 2. What it means, it satisfies what? Satisfies Rolle's theorem. അങ്ങനെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ? There exists a point C, right there. There exists some point C somewhere. എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ പോയിന്റ്? How? You need to find f dash of C ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം f dash of x എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. That is gonna be 2x. ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. f dash of x is what? 2x. ആണെങ്കിൽ f dash of c എന്തായിരിക്കും? 2c. എന്ത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു? ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. സാറ്റിസ്ഫൈൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? There exists a point c where the slope is gonna be 0. So this is gonna be 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ cൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത്? 0. നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാലും നമ്മളെ ടാൻജൻ്റ് എവിടെ സ്ലോപ്പ് 0 ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഇവിടെ. Which point? This point. This point is what? 0. Fine here. This is how. ഇതിനകത്ത് വലുതായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. രണ്ടെണ്ണം സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Rolle's theorem which says that slope is gonna be 0 dear. That's it. This is how you do the exercise dear. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? നല്ല ദിസ് എക്സസൈസ് 5.8 നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫൈൻ. Okay, on to the first question. First question. Verify Rolle's theorem for the function f of x is equal to x square plus 2x minus 8 where x is actually an element inside the closed interval minus 4 and 2. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ? f of x is equal to x square plus 2x minus 8. Whenever you get a question dear, please make sure that think a little bit what type of a function it is. Now what is this function? It's a polynomial function, and as you know as well as you don't need to be having any doubt in your mind that polynomial function continuous ആണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. It is always continuous. Yeah, polynomial function is always continuous. So what I can write, the function given is continuous on what? On minus 4 and 2. Minus 4 and 2 closed interval. Alle? Closed interval minus 4 and 2. As the function is a polynomial. So because of it is a polynomial, it is continuous dear. Yes. Then the second one. So this was the first one. Then the second one, f of n function is differentiable. It is differentiable on open interval minus 4 2. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനകത്ത് ഇത് എന്തായാലും പോയി കാണും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഡിയർ ഓർ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈൻ. അവിടെ എനിക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് വരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്ന പോലെ -2 തൊട്ട് 2 വരെ ഈ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് വരെ എനിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ പെൻ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഇത് വരെയും എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഫൈൻ. പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യബിളിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഡിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. എങ്ങനെ വേണോ അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് വരാം. അതുകൊണ്ട് we cannot, as the same case over here dear with the modulus, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് ഇവിടെ വരാം, ഇതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് ഇവിടെ വരാം, ഇങ്ങനെ വരാം, എങ്ങനെ വേണോ വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് യൂസ് both of them closed. The first one which is continuous
is gonna be in closed interval and when differentiable is gonna be in an open interval. Okay dear. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ? f of minus 4 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് f dash of minus 4 അല്ല ഡിയർ, f of 4. എന്താണ്? ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ minus 4 ഇടുമ്പോൾ minus 4 the whole square plus 2 into minus 4, yeah, 2 into minus 4, this one, in minus 8, which is gonna give me an answer. This is 16 and this is gonna be minus 8 and minus 8, that is 0. Fine. So what is f of 2 then? F of 2 is nothing but 2 square plus 2 into 2 minus 8. 4 plus 4 minus 8. Again you are getting an answer 0. That gives me f of minus 4 is equal to f of 2. ഇതല്ലേ നമ്മളെ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളേ. So if this one is same, then I can say that Rolle's theorem is verified, or Rolle's theorem is applicable to this function. Yeah, അല്ലെങ്കിൽ Rolle's theorem is verified. പക്ഷേ എന്നിട്ട് if it is so, as we have already discussed that if Rolle's theorem really exists, then what happens? Then there exists a point C in the element in an open interval. ഏത് ഇൻ്റർവെലിനാ? -4 2-നകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് സി കാണും അല്ലേ, ഒരു പോയിന്റ് സി കിട്ടും. In this interval dear, where you know that f dash of c is equal to 0. Fine. അപ്പോൾ f dash of x എന്താണ്? f dash of x is equal to 2x plus 2 dear. Yeah. So f dash of c is what? 2c minus 2. That will be equal to 0. So already നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് തന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് c ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. So f dash of c is equal to 2c, this is c, okay, 2c, 2-നെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ -2. So f dash of c is equal to c, 2-നെ താഴെ കൊണ്ടുപോകും, കട്ട് ചെയ്യും, അപ്പോൾ it's gonna be -1 here. So this is your slope. Fine. This is how you do the first question. On to the second then. Second question. Examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. Okay, so we have a set of few questions where this is the first one dear, where you are asked to see whether this Rolle's theorem applies or not. And then they are asking to tell something about the converse of, that means this is the opposite way of Rolle's theorem dear, from these examples. Okay, let's see. Okay, the first one, this is the function dear, and as you can see, or don't get confused with this bracket with this. ഈ ബ്രാക്കറ്റ്, ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്, ഇതെന്തായാലും നമുക്കറിയാം, നമ്മളിതുവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഡൊമെയിൻ, ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മൈ ഫ്രം വാട്ട് ടു വാട്ട് വാല്യൂ, റൈറ്റ്? എക്സ് ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ 5 to 9 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് ഗ്രാഫിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? Okay, then 10. Okay, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം, നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, this is very first time you are doing this, right? Okay, so we will just try to do it both ways. ഇനി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ 5 to 9, അപ്പോൾ it is saying something in between these. Okay, fine, let it be there. അപ്പോൾ f of x is equal to ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് x എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. What is this bracket? That is nothing but greatest integer function dear. It is called greatest integer function. എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇസ് ഗോണ ബി 5 ഡിയർ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ. പക്ഷേ ഓക്കെ, ഞാൻ വേറൊന്ന് പറയാണ്. 5.3ൻ്റെ ബിഗസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നറിയോ? 5. അതെങ്ങനെ 5 വന്നു? ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള നോക്കിയാൽ 1 2 3 4 5 then comes your 5.3, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാ? 5. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ആൻസർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 6.8 then highest is what? 6. Like that way, dear. I hope you are getting it. Okay, ഇത് ഏതുവരെ പോവും? 5ൻ്റെ വാല്യൂ ഏതുവരെ പോകുന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചേ. It will go till 5.9 dear. It will go till 5.9 വരെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ? 5 ആയിരിക്കും. But not 6. 6 will what? 6 itself. Okay, അത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. 5 അല്ലേ? 5ൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ദിസ് 5, ഈ ഇവിടെ 5 വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് യുവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് നിങ്ങളെ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 5 ആണെങ്കിൽ 5 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ 5 തന്നെയാണ്. ആസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ 5.1 5.2 5.3 ഞാൻ ഏത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു? ഞാനിവിടെ കാണിച്ചെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ ഒന്ന് സാധനം നോക്കിയേ, ദിസ് വൺ 5.9 വരെ 5 ആണ്. ദെൻ 6 ഇസ് വാട്ട്? 6 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 എത്തുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഹിയർ? യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ വരയ്ക്കണം. ദെൻ അറ്റ് 6 വേർ ഇസ് ഇറ്റ്? It's somewhere over here at 6. Okay, at 6 6. Then that keeps on goes till 7 എത്തുന്ന വരെ. പക്ഷേ 7ലുണ്ടോ? ഇല്ല, 7ൽ ഓപ്പൺ. ബിക്കോസ് 6.9 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 6 തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ 6.9 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ 7 എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് 7 എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത 7ലെത്തും. അപ്പോൾ ഓവർ ഹിയർ ഇത് ക്ലോസ്ഡ്, ഇത് ക്ലോസ്ഡ്, ഇത് ക്ലോസ്ഡ്, ദിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ. യാ, ദിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ, ദിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ, ആൻഡ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഓൾസോ ദിസ് കംസ് ഓൾ ദി വേ ഡൗൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ ഹിയർ. എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച സാധനം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? 9ൻ്റെ അവിടെ അതുവരെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ 8 അല്ലേ? 8 ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ പോയി 9 വരെ നോക്കിയാന്ന്. ദിസ് ഇസ് ക്ലോസ്, ദിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ ക്യാൻ സേ വൺ തിങ് ഫോർ ഷുവർ, ദാറ്റ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് continuous, dear. Continuous on what? Close interval 5 to 9. So very clearly we can say that this function is not continuous on 5 to 9, dear. In close interval 5, 9, right? Okay, I think you got a clear idea about this one right now. Greatest integer function na ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. So you can see there is a break. I cannot draw this one without lifting the pen. So it is not continuous, dear. So first തന്നെ satisfy ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം Rolle's theorem is not applicable, dear. But still we need to just follow and we just need to figure out the next one too. Let's see, do that one. So second one, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് അറിയാം the function is not differentiable എന്നറിയാം on open interval 5 and 9. okay, but ചില സ്ഥലത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറ്റില്ല. okay, let's do it like step ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. we are gonna take an integer, let n be
an integer, okay, integer in open interval 5,9. okay, അപ്പോൾ n എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റിജർ 5,9 അല്ലെങ്കിൽ 5,9ൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻറ്റിജർ എടുത്തു. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഇങ്ങനെ, ബൈ ടേക്കിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഡിയർ. നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു 0 മൈനസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എച്ച് ഇസ് ടെൻഡിങ് ടു നൗ വാട്ട്? 0 എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എച്ച്. ഫ്രം വിച്ച് സൈഡ്? ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, ഫ്രം നെഗറ്റീവ് സൈഡ്. വാട്ട്? പ്ലസ് എച്ച് ബൈ എച്ച്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഗെറ്റ് ഹിയർ? ലിമിറ്റ് എച്ച് ഇസ് ടെൻഡിങ് ടു 0 മൈനസ് എന്താണ്? എച്ച് പ്ലസ് എൻ. നമ്മളെ ഫംഗ്ഷനകത്തിടുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഇതിനകത്തിടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എൻ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എന്താണ്? എൻ ബൈ എച്ച് ഡിയർ, ബൈ എച്ച്. അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓക്കെ, വിച്ച് ഗിവ്സ് മീ ഇത്. ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, എച്ച് വലുതാണോ ചെറുതാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ 0 എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 0 എത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവാണ്. നെഗറ്റീവ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളെ ഹയസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫങ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്നിന്ന് മൈനസ് 0.12 കുറഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിനെയും കാട്ടി കുറവ് വാല്യൂ അല്ലേ? എന്നിനെയും കാട്ടി കുറവ് വാല്യൂ അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറവ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹയസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ദറ്റ് ഈസ് n-1, എന്നിനെയും കാട്ടി ഒന്നുകൂടെ കുറവ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഹിയർ വെൻ യു അപ്ലൈ, ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി n-1 ബിക്കോസ് എന്നിനെയും കാട്ടി ഒന്നുകൂടെ കുറവ്. അതായിരിക്കും എൻ്റെ. ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ n തന്നെയാണ്, മൈനസ് n ബൈ എച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യുവർ limit, right? Yeah, this is what I am getting. So I cannot apply it. N and n get cancelled here. Yeah, I can apply, right? Yeah. So it's gonna be like 1 going to be 1 by h dear. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു 0 മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, -1 by h dear, which is gonna be what? നമ്മൾ 0 ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. യാ, റൈറ്റ്. സോ I get such a value over here dear. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചോ. അങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാ? ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻഡിങ് ടു 0 പ്ലസ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 0 പ്ലസ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ? ഫങ്ഷൻ സെയിം തിങ്, മൈനസ് n by h, which should give you what? Limit h tending to 0 plus what is this one? n കാട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ because 0ൻ്റെ ഈ സൈഡിലോട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, റൈറ്റ്? സോ ആ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? n പ്ലസ് 0.2 അല്ലെങ്കിൽ n.2 അല്ലെങ്കിൽ 5.2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? 5 തന്നെയാണ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ? n itself minus what is this one? n itself, right? Okay, ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതാം. It's actually plus h minus this one by h dear.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ n പ്ലസ് h എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, n തന്നെ, മൈനസ് n എന്ന് വെച്ചാൽ n തന്നെ, by h this get cancelled. What is my answer? 0. Is both same, dear? So your left hand limit is not equal to your right hand limit. So if in that case, obviously we can say that it is not differentiable. Function is not differentiable, dear, in open interval 5,9. Understand? Because n is actually an element or an integer inside 5 and 9. അപ്പോൾ n illennum pattunnilla. So, and also as the third one, as you know that 5 function f of x, and then f of 5 is what? Yeah, okay, f of 5 is 5 square bracket 5 in that. Answer is what? 5. F of 9 then, which is 9, and as you know that f of 5 is not equal to f of 9, so all these ones are not applicable, dear. So therefore Rolle's theorem is not applicable. Is not applicable. Fine. In the first question, dear. And it says that, and again, like, this is my answer. So അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ അല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, സംതിങ് അബൌട്ട് ദ കോൺവേഴ്സ്. കോൺവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നേരെ തിരിച്ച് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക? ഇഫ് there exists a point C, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള, if there exists a point C where f dash of C is equal to 0, where the slope of that one is equal to 0, then these three conditions are gonna be true. ആണോ അല്ലേ? പക്ഷേ it is not always. On to second, f of x is equal to box x for x an element within what? -2 and 2. അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ബോക്സ് എക്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെന്താ ബോക്സ് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്, ഡിയർ. നമ്മൾ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി what? Continuous? No. So what we can write here, function is not continuous. Yeah, it's not continuous on which one? Namla closed interval -2 2 inathu. Okay, function vannittu continuous alla, evidana namla closed interval. Okay, second one endha parayunne, is the function differentiable? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. Yeah, on open interval -2 and 2. അല്ലേ? ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഒരു n എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത്? ലെറ്റ് n be an integer. ഓക്കെ, ഞാനൊരു n എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻറ്റിജർ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, such that okay, n is an element in open interval -2 2. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് ടേക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ ഡിയർ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ എൻസിൽ നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെല്ലിൽ ഞാനൊരു n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, n is an integer between this one. So in that way, what we are gonna do first, we are gonna take the left hand limit of it. Okay, so the left hand
limit of f, okay, of f at x is equal to n is what? Limit h tending to 0 minus, right, നമ്മൾ f of എന്താണ് n plus h minus f of n by h അല്ലേ, that is equal to limit h tending to 0 minus, ഇതിനെ നമ്മളിപ്പം എക്സിൻ്റെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ, ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ what it will be? It will be n plus h minus എന്താ n by h, right dear? Okay, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് this is greatest integer, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു greatest integer function. So അപ്പോൾ 0 നിന്ന് this h is tending towards 0, അല്ലെങ്കിൽ 0 വരികയാണ്. From which side? From negative side. Negative side എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ minus 0.5, minus 0.4, minus 0.2, minus 0.1, point something, and it is coming close to 0, but it is not 0. So all these ones are negative value. ഈ h എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ, n നെഗറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ h നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ n മൈനസ് സം വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ n ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ലേ, n നെഗറ്റീവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അത്? ഓക്കെ, I did apply the limit. Okay, this is gonna be n minus 1. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് n ആയിരിക്കില്ല, n നെഗറ്റീവ് കുറവായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി n minus 1, ഒന്ന് കുറവ്, മൈനസ് ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി n by h. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ, yeah, what I'm getting here, it's gonna be something like this, which n gets cancelled, and what I have here is limit h tending to 0 minus ഇവിടെ എന്താ minus 1 by h. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ h 0 ആവും. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫിനിറ്റി ഹിയർ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കിയാലോ, യുവർ റൈറ്റ് hand limit, right hand limit of f at what? N itself, at x is equal to n itself, but it is from the right hand side, is what? Okay, എന്തായിരിക്കും? Limit h is now coming from which side? Plus 0, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് 0, അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ്. We already done it in like continuity അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. f of this will be like n plus h itself, പക്ഷേ this time this is gonna be positive dear, minus h, f of n by h, that gives me limit h is tending to 0 plus, then this one is gonna be what? The same thing dear, but okay, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം n ആണെങ്കിൽ 0.1 കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ലൈക്ക് n plus h, yeah, n plus h minus n by h itself. So this gives me limit h is tending to 0 plus, ഇതിൻ്റെ എന്താ ചെറുങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും യുവർ greatest integer function is gonna be n itself. Then this one is again n by h. What is it? Again it goes to 0, man. So is this true? So anyway, like left hand limit is not equal to your right hand limit. So obviously we can say that it is not differentiable. Alle, adu differentiable alla. So that is done. Now what is the third one? As we know, the third one, that in the box in the range -2. -2 in the value in the is gonna be 2 itself, right? No, -2. Yeah, but f of okay, f of okay, what I can write over here is that you can write like this: f of -2 is equal to box nothing -2, that is gonna be -2 itself. Yeah, f of -2 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 2 ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 വരും, that is gonna be giving me a 2. Is the same?
No. So f of minus 2 is not equal to f of 2. So all three conditions are not satisfied here. Even one, if it is lost, no, then it is not gonna be Rolle's theorem. Fine. But continuity allannuണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ differentiable ഒരിക്കലും ആവില്ല, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ conditions നമ്മൾ നോക്കി. Therefore Rolle's theorem is not applicable as the conditions are not true. Fine here. Okay, then the third one. Third, f of x is equal to x square minus 1 for x in closed interval 1 and 2. Fine. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? നമുക്ക് straight away like നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ is continuous on closed interval 1 and 2. ഇത് continuous ആണ്. Why? As function being what? Being a polynomial. So this function is a polynomial, so it's always gonna be continuous. No doubt. Differentiate ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ function is differentiable on which interval? Open interval, sorry, 1 and 2, open interval. Okay, as already you know that what f dash of x is what is equal to okay, f of x എന്ന് വെച്ചാൽ x square minus 1, so f dash of x is what? 2x. So obviously it is differentiable. നമുക്കത് differentiable അല്ലെങ്കിൽ differentiate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഫംഗ്ഷന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ചെയ്തു, satisfy ചെയ്തു, 2 ചെയ്തു, yes, have done it or have satisfied. Then the third one, dear. And പിള്ളേർക്ക് confusion അല്ല, പിള്ളേർക്ക് പൊതുവെ തെറ്റാറുള്ളത്, they put the value inside this one, dear. Don't do that. This is f of 1. f of 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്. അപ്പോൾ f of 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? It's gonna be 1 square minus 1. That is gonna be giving me a value 0. And what is f of 2? f of 2 is equal to 2 square minus 1, that is 4 minus 1 is equal to 3. Is it same? No. So it satisfies Rolle's theorem? No. So this is not equal. So therefore the conditions do not satisfies. So what we can say? So this is not applicable, dear. Does not do not satisfies the not satisfy. Thus the function is not applicable. Okay, Rolle's theorem applicable alla, right? Okay, so that is what it is, dear. The condition is not satisfied. Fine. So ഈ മൂന്ന് condition നമ്മൾ check ചെയ്തു, it is not satisfied. 4, you can write if you want, you can write applicable for like x an element in the closed interval 1 and 2 and all, you can write, no problem. Or you can take this function and you can write it over here, no issues. That is how you finish it. Fine. Moving on to the third one then. On to third question. If f is in the closed interval or the domain is minus 5 and 5 and is a real integer, here is a differentiable function. അപ്പോൾ ഇത് differentiable ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് f that is differentiable. Okay, that is already given. And if f dash of x do not vanish, okay, on the recollect ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what we talked about Rolle's theorem and mean value theorem is very important over here. Okay, f dash of x do not vanish. Okay, that I will talk about it. If it is so anywhere, okay, if it doesn't vanish anywhere, then prove that f of minus 5 is not equal to f of 5, dear. Okay, let's see. First of all, we know the function. Okay, we are not cared about like what is the function, dear, but we know which is given over here that the function is differentiable. അപ്പോൾ ഇവിടെ differentiable ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ already നമ്മൾ അറിയാന്നുള്ള കാര്യമാണ്, if something is given that if it is differentiable, it will always be continuous, dear.
Okay, and നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ഫൈൻ. ആൻഡ് if it is continuous ആണെങ്കിൽ it need not to be necessary, it need not to be necessary that it should need to be differentiable. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മൾ mod x എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, right? In that case, now this is something to keep in your mind there always, and we have already talked about it. So അപ്പോൾ ഈ ഒരു question വരുമ്പോൾ function is continuous എന്ന് is differentiable എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So what we can write, the function is continuous on close interval minus 5 and 5, right? So that is done. Yeah, so that part is done. What is left here is this is a close interval here, sorry. But if you want, you can also write that, okay, this function is continuous and this, as we know that the function is differentiable. Okay, for every differentiable function is continuous, already namakariam, you can write like that also. Okay, every differentiable function is continuous, so therefore function is continuous on this, that way also you can write. So that's the first one. And the second one, already we know that if we are going for Rolle's theorem or else the mean value theorem there, these two conditions are gonna be the same, right? But f of n is definitely question le thana parnittundu, appo you don't need to worry, ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ on which one? On open interval minus 5 and 5. Yes, so that thing is done. Okay, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നുള്ള എഴുതിയത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സാധനം എഴുതി. എന്നിട്ട് the second part what they have told is that this one says f dash of x do not vanish. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? is not equal to 0, dear. നമ്മൾ റോൾസ് തിയറം പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ, എഫ് ഓഫ് -5ഉം എഫ് ഓഫ് 5ഉം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. when it is equal we say that Rolle's theorem is applicable. Then we will go and further and try to find what that point C, yeah, which when slope f dash of c is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. പക്ഷേ it's already given over here is that f dash of x is not equal to 0. Not equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there will be definitely a point there. പക്ഷേ slope is not equal to 0. slope എന്ന് പറഞ്ഞ് not equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോൾസ് തിയറം ആണോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്? മീൻ വാല്യൂ തിയറം, ഡിയർ. So therefore, okay, therefore, so based on what is given over here, f dash of x do not vanish. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് what I can write is that therefore by mean value theorem, so mean value theorem എന്താ പറയുന്നത്? there exists c in the element, okay, c inside which one? -5. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂ തിയറം എന്താ പറയണമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണോ, അല്ലെങ്കിൽ അറിയണം. -1ൻ്റെ 5ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് പറ്റും? അവിടെ നമ്മൾ this one, our x is not gonna be 0, right? Is a function over here in such that f dash of c is equal to f of b minus f of -5 by 5 minus -5. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓൾറെഡി മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? there exists a slope അല്ലേ, ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇൻ സച്ച് എ വേ. ആ സ്ലോപ്പ് എന്താ വാല്യൂ? അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? f of b minus f of a by b minus a. The same thing I did here, dear. This is a, this is b, okay, or over here this is a, this is b. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഇത് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്? f dash of c is equal to f of 5 minus f of -5 by 5 minus this one, which gives me f dash of c is equal to what? f of -5 f of 5 minus f of -5
by this will give me 10, right here, which implies, okay, f dash of c is equal to, or 10, right? Then I can write like this. Have any problem? No. Already in the question we have already discussed this is something like this. F dash of x not equal to 0 ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, 10 f dash of c എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 0. സോ 10 of something is not again 0 dear. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 into നോൺ സീറോ നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 ആവോ? ഇല്ല, അതും 0 അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇത് 0 അല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും 0 അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, നോട്ട് 0 അല്ല. This is also again with this what we can write, which implies or which gives me f of 5 minus f of minus 5 is not equal to 0. Alle? Fine. So if this side is not equal to 0 anengil, this side again will be what? Not equal to 0. Adana I have written, right here, which implies f of 5 is equal to f of minus 5. This is what again it is asked to prove dear. So hence proved, right? I think it's not confusing dear, പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ഷുവർലി ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. Then it is given that f dash of x does not vanish. അപ്പോൾ അത് 0 ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് 0 ആവത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോഴേ ആലോചിക്കണം മീൻ വാല്യൂ തിയറമാണ്. മീൻ വാല്യൂ തിയറം എന്താ പറയുന്നത്? there exists a point c between the open interval -5 and 5 such that അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇതായിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. I know that it is not gonna be 0. So this is how you get it there. This is how you prove it. Fine. On to the fourth then. On to fourth question. Verify mean value theorem. If f of x is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval a and b where a is equal to given which is 1, b is equal to 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ 1 ഉം 4 ഉം എഴുതാമായിരുന്നു. ഇവിടെ എയും ബി ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. As already you know that, or when you already see this question, that you already know that it's gonna be like continuous and differentiable here. അല്ലേ? എങ്ങനെ അറിയാം? Okay, function is continuous on open close interval. Which one dear? It's gonna be 1 and 4. Okay, a and b in the 1 and 4. As function is a what? Is a polynomial. So all polynomial functions are continuous and namakariya. Yes, so that is done. Then definitely we know that this function is differentiable. Function is differentiable. Yeah, it is differentiable on open interval 1,4 dear. So it is differentiable in that. And as you know that as the derivative of the function is, what is the derivative of the function dear? 2x, then the derivative in the 2x minus 4 and namakariya, right? So it is continuous, it is differentiable, so that too is done. And now the third one, what we check here, f of 1 നമ്മൾ എവിടെ ഇടണം? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇടണം. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1 square minus 4 into 1 minus 3 which is 1 minus 4 minus 3. That is going to be, this is 7 minus 1 is minus 6. So that's done. Then f of 4 is equal to 4 square minus 4 into 4 minus 3. 4 into 4 is 16. Here again 16 minus 3, the random cancel out, so it is minus 3 dear. Is f of 1 is equal to f of 4? No,
അല്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Because already this is not equal to, so it is actually mean value theorem is applicable. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ അല്ലേ? വി ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ബി? എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. 4 and this is a. ഓക്കെ, വാല്യൂ എന്താ? -3 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -6 by b എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 minus it's gonna be 1. So that will give me -3 plus this is 6 by 3 dear, which is 1 അല്ലേ? 3 by 3 is 1. Fine. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മീൻ വാല്യൂ തിയറം എന്താ പറയുന്നത്? മീൻ വാല്യൂ തിയറം സേസ് ദാറ്റ് if all these conditions are satisfied, then there exists a point C. ഒരു point C ഉണ്ട് in such that, in which interval 1 and 4, in such a way that f dash of C is equal to 1. ഞാൻ എഴുതാം. So therefore mean value theorem is verified. Okay, mean value theorem says that or states that, okay, there exists a point C in which one in open interval 1 and 4 such that ഇവിടെ നമ്മൾ f dash of c എന്താ 1 എന്ന് നമുക്കറിയാം. such that f dash of that particular c is equal to 1. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് സി എവിടെയുണ്ട്? നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഇല്ല. നമുക്ക് അത് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം ആ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കണം. വേർ ദ സ്ലോപ്പ് ഇസ് വാട്ട്? സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഗിവൺ. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഡിയർ, ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇത് എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് അറിയാം എ, ഒരു പോയിന്റ് അറിയാം ബി, റൈറ്റ്? ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ, ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെൻ ബോത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ സ്ലോപ്പ്. എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് സി വേർ ദർ ഇസ് എ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ? ആ സ്ലോപ്പാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ആൻസർ 1 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് സി അല്ലേ? വെൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഗോണ ബി 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സി ഉള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ? അതാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി വെരിഫൈ ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് എഫ് ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ്. ദിസ് ഇസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2c - 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗോയിങ് ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 + 4 dear. c is equal to 5/2. c is equal to 5/2. 5/2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? It's gonna be 2.5 something, right? Isn't it in between like 1 and 4? Yes, that is how we verified this dear. So hence verified. Why? Because you got a point C, yeah? So you got a point C which is in between what? 1 and 4, right? Okay, so hence you have a point C which is inside the element 1 and 4 dear. Hence it is verified. Moving on to the fifth question. Verify mean value theorem if f of x is given as x cube minus 5x square minus 3x in the interval, closed interval a and b, where a is equal to 1 and b is equal to 3. Find c. Okay, ഒരു point c കണ്ടുപിടിക്കുക. Inside what? 1 and 3, which is already given as 1 over there, for which f dash of c is equal to 0 dear. Okay, function കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Function is continuous on what? On closed interval 1, 3. And നമുക്ക് already അറിയാലോ, as it is a polynomial.
polynomial function. Polynomial function, and it's definitely continuous there. So, and also you can write function as differentiable on open interval. Open interval either 1,3. Open interval എന്ന് അറിയാലോ 1 ഉം 3 ഉം എടുക്കില്ല അതിന്റെ in betweenലുള്ള its derivative, okay dear, its derivative is, what is it derivative? നമ്മൾ ഇതിന്റെ derivative എന്താ 3x square minus 10x minus 3. Find here as its derivative is this. As its derivative is this. Fine. So it is continuous, it is not, it is differentiable. What you are verifying here? Mean value theorem. നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. f of എന്താണ് നമ്മൾ third condition അല്ലേ ഇനി വരണേ. എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ? f of first point is what? 1. f of 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഇടുക. 1 cube minus 5 into 1 square minus 3 into 1, which will give me what? 1 minus 5 minus 3 is equal to how much? Minus 7. Yeah, so that's done. So minus 7 is t. At the f of minus 3 edum endu kittum? 3 cube minus 5 into 3 square, then minus 3 into 3, which is 27 minus 9 into 5 is 45, minus 9, which gives me 45, and 9 is gonna give me 54. 54 minus 27 is minus 27 itself. So is f of 1 is equal to f of 3? Allah. So what I can write? F of 1 is not equal to f of 3. So what is applicable? Therefore mean value theorem is applicable. അപ്പോൾ ഇത് applicable ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ? We need to verify it dear. So we already know that when if it is applicable, we know that there is f dash of c where we know the formula, there is a slope അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ആണ്. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? 3 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 1 ബൈ 3 minus 1, which gives me what? Which gives me f dash of c is equal to, ഇവിടെ 3 ൻ്റെ എന്താ? 27 minus 27 minus what do you have here? Minus 7, yeah, by you have 2, which implies this is going to be 27 plus 7 by 2, this is 20. 20 by 2 is minus 10. So f of c എന്താണ്? 10. So that's done. Okay, അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം then we already know what to find here. We actually now gonna find what? c. നമ്മൾ c എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? c, we know that it is what? Now this one is done. Therefore mean value theorem states that there exists a point c in which interval, in an open interval, what? 1 and 3, such that f dash of c is equal to what? നമ്മൾ minus 10. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f dash of c is equal to minus 10 എന്നല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് f dash of c എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇതാണ്. ഇതല്ലേ f dash of c. ഇതിനെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ f of x നെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് f dash of c. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം? c 3c square minus 10c minus 3 is equal to minus 10. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് already I have told you, you need to find what?
the value of c ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം, is it in between the open interval 1 and 3 ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. then we can tell that this is verified. fine dear. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ to simplify this, 10c minus 3, this will come all the way down here, this will be 10 plus 10, that will give me 3c square minus 10c, this will be plus 7 is equal to 0. okay, നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ യൂസ് ചെയ്യാം, ഞാനിവിടെ ഓക്കെ രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം, split the middle term, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. so you need to find two numbers which when multiply will be 21, ആ രണ്ട് നമ്പർ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 21 കിട്ടണം, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് -10 വരണം. ഏതാണ് ആ രണ്ട് നമ്പർ? 7 and 3 കിട്ടൂലേ? 7 and 3 എന്താ 21 ആണ്, പക്ഷേ 7 and 3 പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ -10 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യൂലേ? സോ ഹൗ ഐ ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് വൺ? രണ്ടിൽ ആദ്യത്തതും ലാസ്റ്റും അതേപോലെ കിടക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ മിഡിൽ വൺ വന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 7c minus 3c plus 7 is equal to 0 dear. fine. and what I can write here is, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം ഞാൻ c വെളിയിലെടുക്കുന്നു, that is 3c minus 7. ഇവിടെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ കൂടെ -1 ഉള്ളൂ. so what is -1 വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it will be 3c because you need to match with the brackets. ഇവിടെ നിന്നൊരു മൈനസ് പോവും, അപ്പോൾ -7 is equal to 0. then what I can write here, ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതണം, ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതണം. so that means 3c minus 7 is equal to 0 or c minus 1 is equal to 0. ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? c is equal to 7 -7 വെളിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ 7, 3 താഴെ പോവും, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. or c is equal to 1. ഇതിനകത്ത് നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഏത് വാല്യൂ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. വി ഗോട്ട് 2 values here. one is 7/3 കിട്ടി, ഒന്ന് 1 കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് ഏത് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യും? I will go for definitely this one, not this. why? because 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇൻട്രവെലിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? ഓപ്പൺ ഇൻട്രവൽ 1,3 അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ 1? ഇല്ല. 1 കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, 3യും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. so this value is neglected. I'm gonna take 7/3 dear. so the 7/3 definitely it is coming inside, so this is verified. so I can say therefore mean value theorem is verified. okay, where c is equal to 7/3, c an element inside which one? 1,3, yeah, 1,3, for which f dash of c നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് എഴുതുക is equal to 0. okay, അപ്പോൾ this is how we verified here. okay, then moving on to the sixth one then. question number 6, examine the applicability of mean value theorem for all the questions given in the given above exercise 2 dear. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പിന്നെ ഒന്ന് തേർഡ് വൺ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ റോൾസ് തിയറമിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതേ സെയിം സാധനമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. already we have done this one dear. if you want you can check it back and you can just see how the explanation is done. പക്ഷേ as we know very clearly over here, the function is not continuous. the reasons I have given over here. okay, in the second question, just go and check that one. so function is not continuous on closed interval 5,9 ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. again we know that function is not differentiable ആണെന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കി, because അവിടെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ എൻസിലൊന്നും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, നമ്മളവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഡൺ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺ in open interval 5,9. okay dear, ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. then all the third one is so simple, f of what? f of your 5 which is equal to mod 5 box 5 which is equal to 5 ആണ്. f of 9 is which is your box 9 which is again നമ്മളെ highest
integer function ആണ്. So 5 and 9 is what I'm getting. So I'll be definitely getting this one, which is f of 5 is not equal to f of 9. Therefore, what I can say, as the conditions are not satisfied, we can therefore, as the conditions are not satisfied, we can say that mean value theorem is not applicable, right dear? Yes, it's very simple, right? The same case over here also. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it's not different here, it's gonna be the same thing. എന്തെഴുതും നമ്മൾ? Same function is not continuous at what? On closed interval -2 and 2, and also we know that the function is not differentiable in open interval 1 -2 and 2. Yeah, idinathum differentiable alla. Then as you know that f of -2 is what? Box of -2 nu vechiyal and the value -2 thaneyanu. F of 2 is equal to box 2, that's equal to 2. So we clearly get f of -2 is not equal to f of 2. The conditions ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ അല്ല. ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീൻ വാല്യൂ തിയറത്തിനകത്ത് ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലല്ലോ. സോ ഹെൻസ് the condition do not satisfies mean value theorem is not applicable here. Yes, this is how you do it. It's very simple one. Then we have one more, right? Okay, let's see that. On to the third one, dear. F of x is equal to x square minus 1 for x an element within 1 and 2, closed interval 1 and 2. Already നമുക്ക് ഇതറിയാം. Function is what? Is continuous on closed interval 1 and 2. Why? As the function being or is a polynomial. By the polynomial and definitely the function is going to be continuous, dear. Yes, so that we already know. The function is again differentiable on which one? On open interval 1 comma 2, open interval, as the derivative, yeah, of the function is, what is the derivative, dear? This is 2x minus 1 is 0. Okay, but 2x ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അടുത്ത നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യൽ? f dash of f, not f dash, f of 1 is equal to, in the f of 1, this one is 1 square minus 1, which is equal to 0. F of 2 is equal to 2 square minus 1, which is equal to 4 minus 1, that is equal to 3. So clearly we know that f of 1 is not equal to f of 2. So all these three conditions are satisfied, right? So what you can write? So mean value theorem is what? Is applicable. It is applicable, but we need to examine which is applicable. Okay, fine, this is applicable only, dear. Okay, that is what they are asked. Okay, if it is so, then we already know to continue with this thing. We will find till C. We know that if there is a point C where the slope f dash of C, so when these conditions are given, nammal mean value theorem endha parayunne? F dash of C, there is a slope, there is actually a point C, avada slope endayirikkum enna tannittulladu? F dash of C is equal to endha? F of B minus f of A by f of B minus A. അതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ f dash of C എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
what I can write? F of b in the chanda, that is your 2, f of 2 minus f of 1 by 2 minus 1, which gives me f of 2 in the chanda 3 minus, that is the other one is 0, by 2 minus 1 is 1, that gives me a value 3 dear. Fine, appo eniki 3 kitti. So therefore I know that mean value theorem states that if it is so dear, there exists a point C in element in open interval 1 comma 2 such that f dash of C is equal to what? 3 anengil. F and the slope 3 anengil, there exists a point C in the open interval 1 and 3. So 1 and 3 inde edakku oru C ennu paranjulla oru point kanum that will be in between 1 and 2 where the slope is 3. appo ivide nammal 3 aanu nammal ivide kandupidichu according to the formula what said by the mean value theorem alle. appo angeyanengil C endaanennullathu nammal kandupidikande. angeyanengil f dash of C aanu is equal to 3. നമുക്കറിയാം f dash of C is equal to what? 3 ആണ്. f dash of എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതാണ് f dash of C എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2 x ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? C is equal to 3. അപ്പോൾ C is equal to 3 by 2. What is 3 by 2? Again 1.5 something, right? Not yeah, 1 point something. Half of it. So 1.5. So is it between like 1 and 2? Yes. So this is correct here. So C എന്ന് പറഞ്ഞ point correct ആണ്. So mean value theorem is ഇപ്പോൾ applicable എന്ന് പറയുന്നത് okay is satisfied where C is equal to 3 by 2 where C is actually an element inside what? C is 3 by 2 element inside what? 1 and 2 for x an element of okay, that is not needed here. Okay, this much is enough. Fine, so that is satisfied. So hence C is equal to 3 by 2 dear. So this is how you do the sixth question dear. So ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ exercise 5.8 dear. Okay, Rolle's theorem and mean value theorem. ഈ രണ്ട് conditions മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can solve it. Board examiner sure they have asked it. ഇനി ഞാൻ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നമുക്കൊരു 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയബിലിറ്റി ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡു ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോ ഫാർ. ഓക്കെ ഫൈൻ ഡിയർ. അപ്പോൾ 2020 വരെ സാമ്പിൾ പേപ്പർ വരെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If any question is there in the textbook, I will refer to which question been asked in the question. Okay, Appo go and refer that one and just make sure that you practice this one well dear. Okay, the calculus and as you already know that counts a lot. Okay, appo egreshan nalloru percentage of marks calculus nu varunundu. So this is one starting of your calculus dear. Then I will now straight away I will just finish off my what do you say your miscellaneous. And then we will continue with the integration. Okay, integration namukku cheyidu irkam. So once that one is done, because this integration is just an opposite of differentiation dear, so that will be good when you do not the application, then integration first and then we will come back again and we will do the application. Fine. Okay, that was this exercise dear. Meet you in the next section then. Bye.